So you cannot change your future, but you can change your habits. So na bad habits lay ba miyam do, kon kutradi lay ngam da habits, yan dai ko. Adagi pukhain tangi ge, hai ramba dagi pukhain na pungya taramba, yan tarakada, pung awung tarameba. Masih yang common ne ko. Koi bak da tawai thabang taw ke taw se kan tang yeng ge dan yeng de pung ai orang ba yan dai ko. So adugi habits me am do which can hinder your progress, hinder the weather by habits me am do thadu karagadi you surely your habits will change your future yan dai ko. A very good morning everybody. Good morning ma'am. Louder. Good morning ma'am. Okay, so ngasi taw de parasi the excretory system ki aramba portions there. Parang ito hapetang revision to si ko. Revision of the functions of the tubules ko. And again next mechanism of concentration of the filtrate. Filtrate to kumaina concentration to kumaina increase to decrease to mechanism adugi mechanism to kaino haibun mane. Aduga regulation of the kidney function. Kidney function ji kana regulate to bilate haibun mane. Yan dai ko heart ki masa mathanda regulate to zadra. To zai ko. But in case the car later can the brain work or nervous system work or so my kidney is regulate okay habit parado. So we'll be discussing that today. So first revision that hello. Angangsa, what is this? The cup shape Bowman's capsule. Glomerulus to Bowman's capsule to pull what is it called as? Alphagen bodies. Adagi kay la si kay la proximal convoluted tubule. We call it convoluted kay gino. Yam na tasan bagi ko. Yam na through nasal lagas maina tasan bagi ko. We call it as convoluted. Wavy way bagi. Yan ay ko. Ado na mas proximal ko rin kay gino. The nearest height are ko. Nearest height with the filtrate na tarak with it. Yan na namang tarak. Yan ay ko. So we call it proximal. Then you come to the next one. That is the loop of handy. Hairpin shape male ko. Loop of handy se kya thunga le mai limb se. Amana descending limb, amana ascending limb. Yan ay ko. Adugi matunda you have what? Distal circulated tubule. Ko. Distal ko isi kari gino. Far away ko. Far away hai ba thadi my location tang nat my tarak pagi matam to. Filtrate na tarak mai matam to ko. Far away ko na laksa tarak pagi mo na tas pagi ko na laksa. Yan ay ko. Then you come to the next part, that is your collecting duct. Collecting duct se nephron amo khatangira. Nate ko. Nephron mai ang tasan doine so sida su nephron ang tasan ai side su nephron ang tasan. Yan ay ko. Now let's come to the functions of the tubules. So tubules that obviously take glomerular Bowman's capsule that obviously na filtration to animal fission body that obviously filtration nito. Tubules that obviously take reabsorption ka secretion ka. Yan ay ko. So reabsorption se kalay to let's see that the first one your proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule the kai hana reabsorb or actively reabsorb to bada kai kai no your sodium se kai dobe ba actively reabsorb to along with sodium your glucose and your amino acids moising that actively reabsorb to but your potassium your chloride city kai dobe da they go according to the flow gi matungina yanai ko water na sakhiba du da nagi potassium su bigi yanai ko. So sodium chat taragati sida sodium chat pa reabsorb to wa hai si kadai na tor dui jang sa blood vessel ta tor dui yanai ko sodium se reabsorb to ram dui blood vessel da yanai ko. So blood vessel the sodium reabsorb to rabadi si gi tubule gi manunga ma gi solute ki concentration kai dora ne ta thara yanai ko adu argadi salt na tat pa jaga du da kai dut kana chani ngani according to osmosis kai hai lower concentration of the solute to the higher concentration of the solute the water will move natra adu this is the high lower concentration
concentration tubule manung sida di yellow color the tubule manung ni inside the tubule sida lower concentration of solid yaure mapan sida higher concentration of solid yaure nang kadai jakani water to kadom jakani from the tubule into the blood yanai ko so when the sodium sida actively reabsorb tawgiba matam sida magi solid concentration hengalakpa maram oidina kedogina nangi water will tend to move towards the blood vessel ko mana blood vessel is akada ma mathanda chakadra chatloi ko mana chatpu matamda it will also carry your potassium ions and chloride ions yanai ko aduna sida tawai next hydrogen ions ina kai dore what is the purpose hydrogen ions se kai dore ino sigi erosin ta is kai hai no secretion into the tubule hai sina absorption into the vessels yanai ko yanda ko adudi secretion se kai no tawri sa hydrogen ions ka ammonium ions ka potassium the secrete over reabsorb to yanai ko so secretion the hydrogen ion ka ammonium ions ammonia ka ne yanai ko now hydrogen ions na sida akoi blood say we don't need it to be more acidic oi bia di na tra aduna akoi na kai torani hydrogen ions thadok pirani ko yadaraba so magi tubules ki magi cell dagi magi hydrogen ions thadorani thadora galai tasilania tubule manung da tasilan yadaraba so if you can see this akoi na layer se see is anang what is this proximal convoluted tubule so remember proximal convoluted tubule ko cell ko kai oini hai kano cuboidal khatang la kai oini brush border oi bisna kai do my surface area kai do we increase hoy surface area yam chawra bini absorption maximum to kanai tormani is your proximal convoluted tubule so sida maximum absorption reabsorption se toram bani yan dai ko now sida ki khoina ngasai gi hydrogen ion se kai do ge da sida ki secret tora ani yan dai ko secret tora kan sida kai de yaurani sida yaurani yan dai ko now what about this sida di kai amaga thadu ya bicarbonate ions thaduro pro thadui ko now bicarbonate ions sida lei grani yan dai ko so bicarbonate ions se kai de le ne ba blood the yaurani okay now this bicarbonate ions ka blood ka kai su yawe hydrogen ions yaur bi ne tra bicarbonate ion ka hydrogen ion ka pulla ka kai form torne carbonic acid form torne degi kai form torani CO2 plus water form torne yandai ko adu wargadi sigi hydrogen ion je akoi gi blood sida freely leitre sizin na bigre yandai ko adu di blood to acidic ya moidra we yandai ko that's how the bicarbonates na it buffering reaction lei hai sigi yandai ko ningjangi ko next ka kai no haro mathang da kai tawrani loop of Henle da line ko now this is your what descending this is your ascending so descending loop of Henle se karai da deep in the way medulla da deep in the way ko so descending loop of Henle se kana da permeable oil water the permeable it is only permeable to water ko mostly impermeable to electrolytes yanai ko aduna mana water sida water ki pores evaporate na yawe ko channel adugi channel dugi through the water se mana absorb ta hodoine if water is absorbed in the descending loop of Henle the water se reabsorb ta hogi targadi what will be the concentration of the filtrate will it be concentrated or diluted concentrated or any yanai ko ising je thoki targadi solute ne hela ani dudi ke doni manu je concentrated or ani yanai ko next you come to the ascending the water permeable oibra oide what is permeable is your sodium chloride is permeable yanai ko now sodium chloride se nangi lower segment se the ma se passively edum absorb to hoya hai yanai ko reabsorb to hoya hai so c ki area se kai no what is this area medulla ki interstitium ko hai yanai ko so c ki se ningjang ko what is this part c ki part se kai no what is this renal pyramid to ne ningjang ko renal pyramid to ne c kai no to there this is the cortex yanai ko renal pyramid now c is the gasida the thick
thick part se thin part amga thick part amga leitra magi ascending se thin part se di ipa pa bani na kai doge da you can passively reabsorb to bi sodium chloride but the thick part se di kai doge da madi force yaudana madi pump tawdana madi puthokpa ngamoi reabsorb to ngamoi so kai do we ma kai season ne active reabsorption kane yanai ko now see the koi sodium chloride se reabsorb to right now you come again see kai la what is this. This is known as distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule the kai we have. Distal convoluted tubule the reabsorption thokra. Condition doi ba reabsorption ko. Condition oi ba haidi kai no. In case blood volume se ta thara ab. Yanai ko blood volume se ta thara ba. Koi body sida urine sida blood sida urine sida kano blood sorry mahi se fluid se thokra. Yang excess in thokra. Adu oragadi akoi dehydrated or siloi ro. Ko aduna kai doge hai matam da koi body ke own mechanism lei ro. Madudi blood tagi kano ngasai filtrate to dagi kari water ro chupsan hoba. Yanai ko filtrate tagi water ro chupsan hoba. So when the blood ki volume se lower ka da kai doge hai matam da kai hormone act to ba. Sigi in detail tala khini ko masi takani. The one is and renin me act to adudi hayeng in detail tala ki mukha nai na bise banga si ko. So the main hormones di kai no your ADH ka aldosterone ka. So aldosterone na kai dore aldosterone na no sodium reabsorption one na. So sodium reabsorption de thoe yan dai ko blood ka reabsorb to sodium se sodium se pag loina na what will tend to move water will tend to move yan dai ko aduna sodium chataga water move to ta gadi water to blood to yaw ta gadi ising gi saruk to blood ta changam ta gadi blood ki volume do kai do ra nya high or low high blood ki volume do high hoy di GFR kai do ni sida GFR kai do ra kani high or low blood volume do ya madi blood volume do the natro arterial chana toido arterial to blood volume blood vessel natro volume do yam ta agadi e do yam chang oidro yam chang adi GFR do yam gadro yam oidro yam ne yandai ko. Then next is your antidiuretic hormone. Antidiuretic hormone sina kai dawa chora kam dang ne hai ba ko kuji in detail to rakhi doi antidiuretic hormone ji kai dawa diuresis yandai ko diuresis adi loss of water se prevent the way ba yandai ko. So akoigi body na water se preserve to the yarakra ba adu di antidiuretic hormone se thador kanya yanai ko. So mana to dui se kai no hai beda water se body da preserve to hodui ba chupsan hodi preserve to redana chupsan hodra di urine no itho ki doi yanai ko. So water se preserve to no be the makta antidiuretic hormone se thador ya. So it acts on your distal convoluted tubule as well as your collecting duct act over and it allows the reabsorption of water. Water to reabsorb yam tauta agadi what will be the condition of the volume of the blood? Volume of the blood will increase. Volume of the blood increase to agadi blood to lakuri ba e to increase tauta di akoine kidney te yaw rakoi se afferent arteriole de rakoi natra adudi what will be the volume of the blood in the afferent arteriole? High hoy volume to high hoy agadi kai dora glomerulus te kamai mai pressure to kamai tongni high hoy ni ko pressure to high hoy di kai tongni filtrate to kamai tongni GFR kamai tongni increase or decrease increase to kamai yandai ko. So this is about what we studied yesterday ko adagi apana sidi kai no what is this collecting duct se kadai di kadai ko extend to cortex to medulla ki pyramid ki makha ba ko capillary ba chata region ba. Now sidana to dui sidi kai no da there will be see aduga akoina hujigi reabsorption ki ngata hai re ko secretion di kai secrete to hydrogen ion ga ammonia ga secrete to ko aduga sidadi kai do ki hai matam da they secrete potassium ions secrete to ya dai ko. So potassium ion secrete to hydrogen ion secrete to okay. Then here sidadi same thing goes here ko hydrogen ion ke dora ne secrete to rani ko because of which ionic balance of the ko yandai ko adagi potassium ion secrete to yan na ko ta dro nai ko. So sidana so this
This is the nature of your tubule ki nature to see him. Now, akoina urine se concentrated oibra, urine se concentrated oheloiki haibise akoina ngamme. Akoina ngamme na te koi body manung the mechanism yawe ko to concentrate the urine ko. Aduna mechanism of concentration of the filtrate ki concentration do. Thagat hanbagi magi concentration the high hanbagi mechanism doing se. Okay. So, ngangsa. This is your Bowman's capsule. What? See, what is this? Afferent arteriole. It will be larger in size. What? Then your efferent. Then it reaches your glomerulus. Can I go? Adagi, sidagi kay la. Bowman's capsule la. Bowman's capsule dagi. Proximal convoluted tubule. Then descending loop of Henle, ascending loop of Henle, then distal convoluted tubule, then collecting duct. Then I go. Now, now if you can remember, nangi nephrons magi kadai wide which area the nephrons lay? Ang tahero nephrons kadai dale. Lower. Cortex ka? Medulla kada lay na tra. So magi cortex the labor portion se kai no. Your Bowman's capsule, your glomerulus, which is equal to your Malpighian body, your proximal convoluted tubule, your distal convoluted tubule. This present in your cortex. Medulla the labor di. It dips down to your loop of Henle. Aduga part of your collecting duct. Aduna sina medulla le. Now one thing is there. Akogi sigi jaga se. Nephron structure. Another thing is nephrons so it is in the medulla portion the cortex portion the medulla portion portion where the nephrons are present portion the cell fluids proteins portion portion medullary interstitium medullary interstitium see, this is your medullary interstitium cortex. Now when you see the medullary concentration medulla cortex the concentration cortex the 300 milliosmol so if you can remember osmolarity solute per liter of your solution. So per liter of solution, liter amamam khudingi solution ki liter amamam khudingi solvent solute kyam yaubage mapam kyam solute to kyam yaubage haibedo. Adu bu kai kauge da osmolarity ko. If osmolarity is 300 ni haira, amana osmolarity 600 ni haira. Which one has higher concentration? 600. See 1000 ki manungda 1000 ml ki manungda 600 yauri solids. Aduna sisu 1000 ml ki manungda 300 milliosmol yauri. Sina 600 milliosmol yauri. Adudi kanana ni yaura 600. Aduna haibidi 600 is more concentrated or not concentrated? Concentrated. Now according to cortex ka medulla concentration se kitna hai cortex study we have just 300 milliosmol per liter yawe cortex se kya yawe just 300 milliosmol per liter yawe. Now when you come to the medulla ki si kai yawe medullary interstitium so this is known as interstitium minus line see interstitium sida magi concentration ze vary outer middle inner sida ketnai medulla sida da ketnagre so khwaidagi mathak thangba se sigi jaga se cortex ka taina bagi jaga se sida for example sida 600 milliosmol yaw concentration mathangda mayai waida 900 milliosmol yaw when the medullary pyramid pyramid sigi maton yorok pase apex yorok pase
where your collecting duct will open into what? Collecting duct will open where? Where? Kana? Renal? Renal this yung bali. Kana open daw ge. Injang mo diagram to. Minor calyx open daw draw. Then major calyx. Then renal pelvis. Then ureter. Finally urinary bladder and urethra. Injang ibo. Injang ibo. So aduna sida open daw. Aduna sigi jaga se sida magi solute ki concentration se high oil. 1200 milliosmol per liter yaw. Yan dai ko. Yan ta bro. Dai ko. Now so C concentration की variation सिम खगे को cortex ना low cortex की low होई को 300 milliosmol कितना याव क्या दे को coming to medulla medulla ददी high हो कर हेगा ले concentration से 600 milliosmol याव है mediastinum की concentration नहीं को high से क्या दाइता दे नंगी sorry interstitium की concentration ने okay now 900 milliosmol याव है ददी कोई मनूंगा Kaya manungga, ay badi magi pepila dugi apex ki jagado. Yan dai ko, adu the my concentration kya le 1200 milliosmol. Yan dai ko. Now no in nephron structure am khange. Yan dai ko. Next na interstitium da magi different gradients of solute concentration kena bazima khange. Third thing you need to know is your vasa recta. Now you tell me efferent arterioles is hilai ko. Different arteriole they thong laga kai form tau hai. What blood vessel? Very good. Peritubular capillaries. So moi sida yasan doi. Peritubular capillaries. Yan dai ko peri hedi around tubule ki akoi beta chatpa capillaries to peritubular. Now peritubular capillaries is sige loop of Henle the yasan baje sidi kai ko hai. This is called as vasa recta. Yan dai ko. Now Sigi vasa recta se. Ay ye isi tale sumai na kana. Okay, home the gila kana. Okay. So peritubular capillary sigi doy bangang sa. So si sumai la Yan dai ko. Yan ta bro. So you can see this. See guna vasa recta. Now sigi blood vessels set, sigi capillaries set. Let's take it out like this. Okay, pira se. Yan dai ko. Yan ta bata bro. Now, apoi gi body da ine nga sai kai hai apoi gi filtrate do concentrated ko hen bang amagi capacity lei hai gi ko. So adu ko mai na o hen ge hai du gi mechanism du ne bang si ta ko se ko, which is known as the counter current mechanism. Yan dai ko. Now, if you can see, counter current hai di kai no counter hai di kai. Counter hai di kai no. Nang nai ngoda counter ro ko hai. Thana ba ha. Counter ro ko nang ngoda hai ro. Hai ro. Counter hai di opposite hai. Yan dai ko. Current hai di flow hai ba. So opposite direction the flow tong na ba hai. That is known as the counter current mechanism. Yan dai ko. So if you see your loop of Henle yang si ko muna. Your descending loop se minus flow to game se ngang sa. Descending loop flows. May flow to bra. To iko ascending ko may chale. Yan dai ko. Now, vasa recta se kadong dagi la ka hama tam som dagi la e ba. Yan dai ko. Hai badi ma sida hana ta sal ne. Yan dai ko. Adudi vasa recta gi amuk tunga na yeng asi ko. So, pina vasa recta se lo khwe gi ge. Yang kan se vasa recta di ko mai to ge da. Mai chale. Amuk minded. So sidagi kadi peritubular capillaries ne. Peritubular capillaries se vasa recta smile. Yan dai ko. And then it moves out. Yan dai ba. Aduna haibadi magi su sigi lim sigi makong siga se counter current oina dro. Amana somda chale amna somda chatro. Sisi ong counter current oina dro amna somda chale amna somda. Yan dai ko. So they are counter magi current se flow se counter oine opposite oine sigi flow se opposite oine. Now when the C is sida thangjal la se vasa recta ga ma ga lai minai na tra adu di vasa recta se mo nde yet to ine do vasa recta se koi sida thangjal la se. So let's see this diagram. Now sida yemo ko. So C ka inongang sa this is your loop of Henle.
loop of Henle sida koi na vasa recta is my thangel. Can I go? Loop of Henle is koi na vasa recta is my thangel. Now see ascending descending hai mean as go. So this is ascending descending go. See the ascending. Can I go? Vasa recta gidi si go. Vasa recta makung is my nantra. Like go. Ado di kadom dahan la ani. From the descending, from the ascending. Now, one thing we notice is siga su moy masada counter oine. Yan ay ko. Vasarekta masada counter oine. At the same time, vasarekta ga loop of Henle su counter oine. Yan tabo ta bro. So vasarekta na loop of Henle na ascending loop of Henle na chakat kre. Vasarekta ga hobo portion na kay dawre. Kume chathare. Yan ay ko. Yan tabo ta bro. So counter lineary se counter current lineary se karam bano hayagadi loop of Henle masamakta counter current lineary yanai ko. Then kanada vasarekta masamakta counter current lineary. The third one is the counter current is seen between your vasarekta see this might hamjalak karagadi between your vasarekta and your gari loop of Henle. Descending ascending loop of Henle chakre vasarekta na kumdhare yan taita de tai ko. See counter current mechanism later base. See na ako na concentration of the filtrate to concentrated when do na may ni ba ni mo do hai si mana kay do kaya matanda mas si manung is my late yan dai ko. Now see counter current oiram basina su see gi na ki mediastinum ki concentration se maintain to galle. So let's see how we maintain yan dai ko. Maru na ako na kay ningjang ya sidagi kai thado e. Descending loop of Henle is permeable only to water. So water thado ko. Si ascending bi kai thado ke haro. Sodium chloride thado. Yanai ko. So sodium chloride sina kai do ke hama tamda nagi mediastinum gi concentration se hega thalo e. Solute ne ma se. Yanai ko. Adu di solute concentration hega loe. Yanai ko. Aduna sodium chloride ne hega thani. Next another one is see the sodium chloride se. Akoi sida vasarekta change doing. Okay? So vasarekta will be like this. Yanai ko. See the koglai ba sodium chloride se kai doge hama tanda nangi descending vasarekta na changi ne. Yan dara ba? Yan tabo ta da bro. See the sodium chloride se dei kogla ni dana. Yanai ko. Kogla kan sida kai doge da nangi descending vasarekta na sodium chloride. Kay ginoma na sodium chloride substance because magi interstitium sigi gradient se khena bana yanai ko haibadi ma se concentrated oi badaka oi bro oi da bro sidadi ma se blood ki concentration is 300 milliosmol eram doine yanai ko. So as it goes down it needs to be concentrated aduna kai dorani hairo sodium chloride ngasai madi go up tore up to ta ga ningjamo ba ma se mathak ta khita ga di kai thador ga ni. See 900 1200 lera mini saida natra adu di concentration je sida kya lera kadam no 900 lera kadam ne 900 le hel ge high taragadi namonda gi kai thadorakani sodium chloride thadokpa ma natraga water subsan water se secrete torakma sida natra but water di kai doya permeable oide kai thadorani sodium chloride thadore yanai go. So nangi descending ascending loop of Henle dagi sodium chloride thadore. Now this sodium chloride kanana mung take up to ge hama tamna sida blood ki mass kya oiram do 300 milliosmol oiram do yanai ko. Now as it goes down the concentration gradient tatpa matamda my concentration hega gadabra hega gani. So ma kai absorb to nya sagi thado omba sodium chloride to mana reabsorb to bigani. So reabsorb to my concentration to siga mana ro interstitium ga manani ko. So down the gradient lani. Yan taita de. Now after that what happens? Sidai thogle. Yan dai ko. Thogla ka ma si kakhalak to inatra. Kakhalak to yogadi my concentration je kai dogodam no. Ta gadam ro hen gadam ro. Ta gadam. Nasai mana pick up to give sodium chloride to. Sida 1200 le. Sida kya le? 900 le. Sida 600 le. Aduna haidina kya concentration je sutta thar gadam ne ba. Kathar ke hair ke dikai dongni nangi sodium chloride se thokine yanai ko. So
sodium chloride thok kita ragadi pedo beda mase atharani yan dai ko aduna haibadi sodium chloride se interstitium the lake away yan dai ko which is responsible for the concentration gradient yan tarabo mediastinum ki concentration maintain tongnaba sodium chloride se darkar oi yan dai ko tarbo tadabro next si ani se laknaramadi exchange se wa kani yan dai ko so the vasa recta ga nangi loop of Henle ga se nakna laibana close proximity de laibaga plus moini ki marak counter current leirambasina maram oiduna mana sigi sodium je lehel hobade yan dai ko moini mak chamana na chana chatmina ramadi ko mai tungnya ma su kai thadora ga ne sodium chloride thadora ga yan dai ko adu egadi ma manaram da pasina maram oiduna sodium chloride je mana pora inatro pora ini ko so masigi counter current system leirambasina plus kari proximity naknarambase moini je ko exchange yam line ya base naknarambase sina maram oiduna kai doge hai matamda kedo hale mediastinum gi concentration se maintain tora thamne yan dai ko another solute which is responsible for the maintenance of mediastinum is gradient in the mediastinum is your urea yan dai ko see urea se koi body dagi waste na thadokhi yan dai ko but certain amount of urea is stored in our body marine fish ki da aina hagi bido injang ro masu urea store tongdro so we got dehydrated oi gidana ba solute concentration hena ba adumai tongdana certain small amounts of urea is reabsorbed tore the whole yan dai ko collecting duct adu di urea su solute ni act torani sodium chloride su laisanne adu agadi mai concentration mediastinum concentration interstitium ki concentration ko mai tongni haro high or low already sodium chloride have a solute sima yaure plus urea sima su yausale adudi kai dorne high wani yan dai da de dai ko so aduna maram oidana one more thing you can notice here is kai do ke hamatamda as the concentration je koina sidagi la aga sida la ko matam sida di kai do ke hamatamda sida di proximal convoluted tubule di kai kai reabsorb to bicarbonate sodium right reabsorb to gidro to we ko but adu katang reabsorb to magadi magi solution je kai do ke hamatamda solid what pa haira ka but water should reabsorb to dra to we don't take adu agadi water should tawre electrolyte should tawre adu agadi magi solution je kai oirambanya isotonic solution one yan tarabo egunga water khatang reabsorb to ramaba example ni ko water khatang reabsorb solid reabsorb to ramdra ba adu agadi kai oirambanya solution do hypertonic oirambanya yan dai ko but sidadi kai do sigi mapom sidadi water su solid su loi reabsorb to dro aduna madi chamana reabsorb to bi chang du mana reabsorb to gibani na ma sigi solution di isotonic oidene yan dai ko but when it comes to your kari descending loop of Henle the lako matam dadi nang kai pitho e water pitho pro so e pitho ke so e ko so sodium chloride concentration se wang e mediastinum ki concentration se mapan do wang e kai thongninga kani water thoi dro solute ki wang adi water honi hoi dro and water thoni ngani plus magi concentration gradient ama su lei bani na water se thokane and dai ko water se thok ki target si concentration se kai dor kani hero concentration hadani ya water thok khadi solute to here solute ne hendoi na tro solute to yamapaga mana to ni ba water mahi ki sarok thok khagadi and dai ko adu edi kai wani this hypertonic word ne and dai ko yan tabo ta da bro haibi athadi urine will be the form of a filtrate to urine na filtrate to kai wani concentrated wani yan dai ko but when it goes up kakhat pa matam da di kai dawe kakhat pa matam da kai dawe haro kakhat pa matam da kai thado rake sodium chloride thado solute thado yan dai ko adu egadi si concentration to kai wani concentrated hoy da diluted hoy gadra diluted hoy adu edi kai wani condition da hypotonic solution wani yan dai ko so it will become hypotonic yan tabo ta da bro now apoi ki collecting duct sidagi urea khara thadore urea khara sina apoi ki
interstitium se maintain tawdine yanai ko aduna kai togi ha matam hoji hypotonic oil yanai ko now it goes to the distal convoluted tubule and then it comes to collecting duct natra collecting duct the yorko matam sida kai togi ha matam da the mediastinum se kari phimam dale maintain tawra thambidra nangi counter current mechanism amasung maki close proximity number oidana mediastinum ki concentration se high oida maintain tawra thambidro high oidana maram oidana the what do you call that filtrate which passes here down here adu kai dawnia my water do chingthone solid concentration ya mabanina in a line chingthone yan tabro ta da bro in a line chingthodi urine do kai daw halla concentrated yan tabro ta da bro so the concentrated urine se pass out or baduni so mediastinum ki concentration se kanana maintain to be your sodium chloride and your urea yan dai ko yan ta da bro sai ko but concentrated oil lapadi urine se kanana oil counter current mechanism dai nambana maram oiduna mediastinum to maintain tore mediastinum to maram oiduna water se reabsorption ya line tore yan dai ko ta bro water se line reabsorption tore so kai dore aduna maram oiduna urine do finally kai oiranya concentrated urine oiranya yan tai ta de ai hai ga pe khata se andra story ni no reason yan tai ko so urine concentration kanana tawi haragati urine se collecting duct na tawra collecting duct na tawri di kari gino mediastinum do leiram bai natra mediastinum do kanana maintain tawli your loop of Henle ga vasa recta ga maintain tawli kya dai ko counter current leiram baduna counter current leiram dradi adu su maintain tawro kya dai ko concentrated urine form tawn da be yan dai ta de ta da bro to da sem yan da bro ta ye okay ang de tai hai ga last da sina tran da de khang de ko so de amuk tang ga hero na mi am revision to sat lang hai so aham bada sigi osmolarity kya no sat hero sigi kya no sigi kenai ko kenai all throughout the mediastinum throughout the interstitium kenai mediastinum interstitium kenai ba kai no sina 600 API 900 ai am si garai no 1200 kadai bai jaga da medulla gi loirak pado apex to papillary reason ya nai ko high concentrate adu ergadi ke doge ha matam da sida sodium chloride ke high concentrated to concentration se laye adu ergadi nangi sidagi nanga lakpa matam da sidagi kai thokini water thokini ya nai ko and this descending loop is only permeable to water ya nai ko now ascending loop ti hero is permeable to sodium chloride it's not permeable to water ya dai ko aduna kai dore masu kaka khidoi ne natra kaka khidoi ne tudi ma ngong de kai thadora ne sodium chloride thadora now sodium chloride thadora pasina amuka na no walk khane your descending vasa recta ya dai ko descending vasa recta ne wo ga mana pura sakibra jati mana kai da thado me ascending vasa recta da thado me hai budi sodium chloride se nangi interstitium da thamam me ha ya dai ko maram asina nangi interstitium gi gradient je smile legi je dukini ya tai ta de next ta mathang da kai tha do re asida ge urea kara chu sal hoy ya dai ko to maintain the osmolarity and concentration gradient wang na ya dai ko aduga urea se finally again it will be some amount of urea excess urea dinya amuk reabsorb to bane ya dai ko excess urea will be reabsorbed but urea kara dile honi excess urea will be reabsorbed and then it will again go this way hai sum lakoi ya dai ko excess na lokok khani ha puthok khani adagi moment ke toni lokok khani puthok khani to the urea ya da bro so sidagi su urea amount se lak changa ka doi ni dana natra urea khara ung lakani sidai su absorb to ni adagi excess urea khara ihelani ahen budu lokok khani awat budu ahen budu lokok khani aduga darka le budu lokok hor ya da ba so aduna koi gi C की mediastinum की concentration भी बनाना maintain तो रहा है sodium chloride का urea का
sodium chloride ka urea ka hai se moi ni se kana na maintain to hole ino kana de tho sodium chloride se kana de tho le ino your loop of Henle the ko aduna your loop of mainly your loop of Henle ga vasa recta ga moi ni ga nap na sulai ramba plus moi ni ki mara ka counter current le ramba moi ni se same is mind or madi ani mak sodium chloride thador hoidro thador ka ni ko yandai ko aduna sidagi sodium chloride thador paduna sidagi sodium chloride thador paduna sida subsan banga mine natra subsan langa da sidagi thador sodium chloride thador bane yandai ko so mediastinum je the concentration of the filtrate ikana na to hole counter current mechanism na to gani yandai ko it's not by your noigi collecting duct su noigi like yaw bane the collecting duct su water absorb to bani na urine to finally concentrated oil high bane ko adu high sentence su da noine khali je concentration urine se concentrated oil se nangi collecting duct to oil bane na law bane ba but not teba man adu chupchali do chupchan bangam puri do kari ki no high do yeng do ne ba ya dai ko counter current mechanism do leba Henle's loop ko basare time man tale ram do na mediastinum je control to re mediastinum ki concentration maintain tar mediastinum ki concentration to maintain tar adu ki concentration to na maram hoi na nangi water se chupchan dane yan dai ta de adu na highly concentrated urine produce to bane yan dai ko next urine concentration. Let's see this video seeing sira. Regulation the sung tong sipo. Sini nung nang nagatos. Nung gagay dum laura ni hambe. So this is your kidney, ko. It's your adrenal gland. So ang sa sining jang oh. Sining ko, si kaino, renal pyramid, ko, adagi, CD, column of, adagi di, CD kaino, si marak si kaino, hindi si marak tulay mabiyan ko, interlobar vein, yan ay ko, CD, arcuate vein. Yan dai ko. Now nangi okay. So ये वो water से चलो तो इन्हें water था तो इस yan dai ko. NaCl से sodium chloride से के दौरे मान था दौरे कनाला reabsorb दौरे मान reabsorb दौरे and then it will be brought back here again and again it will be given back. aduna sige concentration gradient laiba maram oiduna pedore water se mana susade yan dai ko so this is your concentration adudi water subsan gi karagadi what will be the concentration here high will be ko high oi ba he concentrated urine form to me Hormonal ko. Ay nakasama sa akin. Wait a bro. Okay. Yan tara ba? So sodium chloride ni subsalani this mechanism has to maintain the medullary mediastinum to maintain the opirani and the marmoitina water subsalani concentration of the urine. Yan dai ko concentrated urine. Yan dai ko. Okay, next coming to the regulation of the kidney. So this is what answer. Ram or belum? Ram go. Sina? Belum go. Now this is your hypothalamus. Yan ay ko. Series in the hypothalamus. Now nangi hypothalamus sidagi thokla isi kayo. Noi hana takri da. Takri ko. Mati takri ko. Medulla. Okay. This is your hypothalamus. Okay. Sidagi spinala is matung mamala is This is your pituitary gland. Yeah, dai ko. Anang sa. This is your hypothalamus mudra ba. Ay
is only lepagi habit. This is your hypothalamus, this is your pituitary gland. Can I go? Now, so let's see the pituitary gland. The part of the force is out force. Can I go? So hypothalamus later, see now pituitary gland. Can I go? Now pituitary gland is any form the anterior lobe have posterior lobe have. Can I go? The posterior lobe say see neurohypophysis and this one may go. See hypothalamus say see reason see that there is something called osmoreceptors. Now osmoreceptors they can sense the blood volume ga ionic concentration ga se sense to nga me. Can I go? Kai gumba ako gi blood see the volume se tar. Can I go? Blood volume se low way. Aduna to ionic concentration the less way. Can I go? Blood volume se low way thara. Adu ergadi nangi osmoreceptors na pau si kanada pigeda nangi posterior pituitary da pau pidune. Now what happened? My height is saying se bako. Now hypothalamus nagi hormone na same hormone na sai bako. Okay. So the hormone, the name of the hormone is your antidiuretic hormone. Nasai ka give it. Yan ko. The antidiuretic hormone the hypothalamus na sare. Sarka the man ka store together. Posterior pituitary is stored together. Yan ko. It stores here. Now, akoy the osmoreceptors na pau hek phangwa matam sida mana higher ni mana hypothalamus na mana pau speed ni. Hey, nang na masai nang na CMT ba kari antidiuretic hormone do hado on. Now antidiuretic haidi kai diuresis haidi kai water loss to fluid loss to ba anti haidi kai loss to handa ba. So see ki hormone na torong do isi kai water loss to halang gadra water loss to halang gadra to halang ni to halang mo to halang mo haidi at di akoi body the water se yaw dere yaw mo dere yaw mo ni and I got water loss of the body, it will be inside our body. We are not going to excrete the body. Excrete the water. Yeah, I got. Aduna ke doke hai matam da hypothalamus sagi antidiuretic hormones hai. Hado crona high pause la ka de posterior lobe sida store to le man hormone do ko. Sidagi ke dore antidiuretic hormone ni pause hado ra ne. And I got. Hado ga mana ka dai de dore ka ni hai bada. It will reach your so-called your distal convoluted tubule and your collecting duct your anil. Aduga mana distal convoluted hormone ni ko laagi your ani ko. Yoraga mana kai haini collecting the distal convoluted tubule gasida nangi leizaba sing ngai du chupsal ho an haini. Yadai ko then it will allow the water se resorb ta horani. Kadai nang resorb ta hobi be. Ye resorb ta hobi be. Blood ta. Natro. Sida blood myam chatro. I myam chatro sida. This is peritubular capillaries में हमसे थ्रो और तो कई दौरान है चुच्छल हॉल है ये peritubular capillaries में हमसे चुच्छल हॉल है या नहीं को ना सीधे चुच्छल का आगे blood volume भी हैंगल है या नहीं को blood volume हैंगल है तो ना साइड blood volume low है क्योंकि problem लाइक बनी मुझे पेड़ वाले हैंगल है normal था या नहीं को so this is how your antidiuretic so let's see how antidiuretic hormone works so first up your osmoreceptors in the hypothalamus. Hypothalamus ni. So you have the osmoreceptors over there. Yan ay ko. So ahan bada kay daw kaya matamda. Osmoreceptor the cells sila kay daw kaya matamda. They can detect the kari volume. Yan ay ko. Aduwa ionic concentration se mana detect to bunga man yan. Yan ay ko. Adagi di mana detect hekta bunga tam sila kay daw kaya it starts nang sing kurang pas. Sing kurang ang tro. Sa ngasi sing kurang hai bedu. Nang blood volume low way na pau pile osmoreceptor. Kaya dara ba? Aduna kay daw kita thirst mechanism se ko lai niya. Kaya dai ko. So thirst se kaya ba sing kurang ani sing kurang ba din nang kay daw ni. Sing thakjal ani. Sing thakjal ani ko. Sing thakjal ba dai kay daw ra. Blood volume to maintain daw bodre sing yaw ra ba ni na. Daw ra ni. Kaya dai ko. So blood volume to maintain to taragadi ngasagi ising yarum da bana blood pressure taram badu huji blood pressure haigalan GFR haigalan blood volume do yang khalak ko ya dai ko ta ko now sidagi di kai do ke hai matam da next ta osmoreceptors in the hypothalamus na tawdu jamana kai no da
hypothalamus na sungba ADH to posterior pituitary de khado khalak pasne yanai ko now the ADH sina kai do gya matam na two things two maung makhal maung ani da work to number 1 ma se yanai ko vasoconstriction ko so hale vasoconstriction now remember nang ningjang doi se glomerulus to ningjang wangang sa Bowman's capsule le ni yanai ko the glomerulus le ni yanai ko the afferent le ni sida efferent le ni yanai ko sida blood flow se hengal la kadoi ne constrict to ba haidi blood ki pressure hengal la koi dro si constrict to sala kadoi ni blood vessels constrict to sala haidi blood ki pressure towards pi abani na makhung do pi abani na blood to chela kuma tam na blood ki wall pressure pi bu hengal wai dro hengal la gani so if the pressure is increased what happen pressure is increased or adi kumai tong ni glomerular filtration kumai tong kane sida magi pi ba pressure hengal wai dra sida pressure hengal adi filtration hengal wai dra hengal ni hengal wai hengal gani yanai ko so vasoconstriction na maram hoidna there will be increase in the blood pressure there will be finally increase in the GFR yanai ko amana mana kai dong ke hai matam da the permeability se hengal hal level for the kana water gi yanai ko aduna kai dong ke hai matam da nangi distal convoluted tubules de yanai ko aduga nangi collecting duct sidagi ising ji ya ngai chusal horne yanai ko yan ta ba ta bro aduna maram hoiduna kai dong ke hai matam da blood volume hengalani and finally it will lead to increase in the kari increase in the blood volume hengaladi GFR hengal hoidro blood pressure hengalani ko aduga increase in the GFR okay so similarly so these three mechanisms maru in ko two mechanisms no like the pan bada ko so antidiuretic hormone ne kadai de gi follow kono from where antidiuretic hormone se kana na sungi hypothalamus na sungdui ne ko kadai ka store to wi pituitary ki karam bajaga no posterior pituitary store to ne kya lai ko now antidiuretic hormone se ki manak ta kai lai there is something called osmoreceptors hangaudrama osmoreceptors says it yanai ko osmoreceptors na kai sense of ngam concentration ga volume do sense of ngam now apoi ki blood volume se ta thare ta thata ra ga di apoi se ke do sing prang hai do sing ka thaksan ta ra ga di blood volume hai ga le blood volume hai ga ta ra ga di apoi ki capillary wall to the volume of blood to hengal ta ra ga di mana pressure p hengal oi do pressure p hengal ga di ma ki glomerular filtration da di hengal oi do hengal ni hengal oi hengal ni ko so adune ba then another one di kai no ADH na kai do hal main thing se vasoconstriction ka hal aduga ani shubadana kadai da act to rui si hormone sina kadai da distal convoluted tubule yan darabo distal convoluted tubule si batun the look of handy layam doine yan dai sida proximal convoluted tubule layam doine yan dai ko distal convoluted tubule ka collecting duct ka damana permeability hengal thale water gi ko adu di sing do yam thuksan ka ga di blood volume hengal loi drop finally blood volume hengal ga di GFR kumai tong ni hengal ga ni yan dai ko next you have another one that is your RAS mechanism ko renin sidina hanju to renin-angiotensin-aldosterone mechanism no like the RAS the high renin-angiotensin system and high ko ado do kumai to high kya the renin-angiotensin-aldosterone mechanism ko system and high RAS and RAAS and ko no like the RAS and high ko RA and high yan tarabo so in this system sida kai daw yang ang ningjang brand this is your Bowman's capsule this is your glomerulus sidagi jang pa artery se kai artery rani afferent ne ko si afferent artery ni arteriole ni si kai no efferent are yan ai ko this is afferent this is efferent is smaller artery sina chaw ni ko now so efferent ki cell thara change so ra so we ko
So efferent ki arterioles na kana ga thengai na re. Distal tubule da. Now ningjang e ko. Distal tubule se far away ha ga ko minus si ga thengai ni no si ningjang e ko. Kai gi no far away ga si thengai ni ja. Loina ma nation na ga lai dui ne ba ko. Na nation na lai dui ne na distal convoluted tubule the side la e ba. Proximal convoluted tubule side la e ba ni. Loop of handy side ne. Adagi distal convoluted tubule mai la ka ne. Yanai ko. Sida lai ani sida proximal convoluted tubule lai ani. Yanai ko loop of handy lai ani. Aduga sida distal convoluted tubule la. Yan tar ko. Yan dai ko. So distal convoluted tubule ga nangi kari efferent arteriole ga thingai na ba jaga do. Aduda kedois there will be some modifications of the cell natro. Si bu kai kawi si club si kai kawani. Juxtaglomerular apparatus. Ko juxtaglomerular apparatus kawe. Aduga si ki cell de arteriole da efferent arteriole da modify kawriba cells inse sina kai kawre. Juxtaglomerular cells natraga JG cells kawre. Yanai ko. Aduga what about distal convoluted tubule the modify kai sidi kai kawre. Macula densa kawre. Yanai ko. Now sidagi once man sida is lakoi ne natra lakan sida kai doge hama tam sida blood ki volume se ta thare hai du khang dui ne kana na khang dui ja your JG cells yanai ko blood ki volume ta thaba hai di kai no nangi GFR kamai korni blood volume ta thare GFR se filtrate kyam kon to gode ke han 125 ml kon to gode to kyam kon korni ngam gadro ngamaroi GFR ke dorani 100 okay. Now GFR low oi ba hai bani blood volume ta ba hai bani yanai ko blood volume ta ba hai blood pressure lit ba hai bani yanai ko now blood volume ta ba sina kai thadorani JG cells ki manung dagi kai thado kai yawi granules yawi ko granules de kai thadorani renin have enzyme ji thadorani now renin sina kai jagani haro renin thadore ko renin na kan renin se blood yaw do ni ko blood yaw do ni blood sida kai yawe angiotensin Sikalai di thorok pada angiotensin je, orang kapre, liver lagi, yang dai ko, angiotensin sih kai wala ni, angiotensin 1 wala ni, yang dai ko, 1 sini ya rabra, ya tri, now angiotensin 1 se, kana angiotensin converting enzyme, sini kalai di no, lungs, yang dai ko, angiotensin converting enzyme se angiotensin 1 se angiotensin 2 do wala ni, now hero se angiotensin 2 sini, natro, now angiotensin 2 sini kai doge hai matamda, mas leads to arterial constriction yanai ko constriction vasoconstrictor ne ko sumana constriction ko wale the constriction to wali nei roi khange ko so efferent arteriole so efferent arteriole so thokane ba but efferent arteriole the head constrictor kane ba if the efferent arteriole is constricted yam head constricted to karagadi nangi blood to thokido banatra thokido ba jaga do constricted to gadi yam hen thokam gadra ngomoi ngomda taragadi sida idu khara tunga ga lei loidra tunga ga lei filtration de henga kadre henga loida pressure henga kada tunga lei rade volume to side yam lei ni henga kadi ko aduna GFR henga toine yanai ko atopa mana kai doge ha matamda constriction to boge to form da kai done constriction to rogadi kai done blood se flow se la ani la ki la ko toine la aga kai done pressure de henga kadre henga loida pressure henga ni henga loi pressure henga paduna sida pressure sigi glomerular filtration pressure henga kani henga loi hydrostatic pressure henga kani ko hydrostatic pressure henga ladi kai henga kani GFR yan dai ko so adu ma lai re ko adagi to pam na kai thadore adrenal gland da chale angiotensin 2 sina adrenal gland ne kana hudure aldosterone hudure yan dai ko aldosterone sina kana de ek tong ni hero distal convoluted tubule kai thadu hani sodium reabsorb tongni potassium thadu khangane man aduna de ngasai potassium secretion thoido ya daraba distal convoluted tubule da potassium secretion thokro so aldosterone na reason oidine mana sodium chuchangani potassium thadu kane ko ya dai ko now sodium chuchalle sodium chuchan baduna sodium ka dang chuchang gadra sodium ko loina na magi kana hamsa par la ani ko mai hamsa par kana no water so magi water la ani ya dai ko adu di water hengale sodium hengale blood pressure kamai kornya hengadi hengalo hengale blood pressure hengaladi GFR nangi GFR ke doroganya ya dai ko adu na ngasai GFR lo oira pa singdo edogena hengalagani
So this is another mechanism. Huzik GFR hangat pagi ngakane wari sanai je gyanai ko. Mathangi point na GFR se kamai handa hangedagi. Back to normal. Gyanai ko. So the thing is kana loi duine ko. Asu duine. Yan ta bro hangsa. So the third one is your atrial natriuretic factor. Hi Sanota. Natriuretic factor. So this is your heart ki muscles ki cell ki thador to ni ko.